হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, যারা মাধ্যমিক দেবে টেস্ট পেপার সলভ নিয়ে চলে এসেছে। আমি দেখো 95-96 যে পেজটা রয়েছে র্যান্ডি স্কিল, সেই পেজে র্যান্ডি স্কিলের 9 নম্বর কোয়েশ্চেনটা আজকে তোমাদের আমি সলভ করছি। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনটা তোমরা ফলো করো আর ভালো করে দেখো। এখানের মজার বিষয় তুমি দেখো কীভাবে গল্পটাকে এটা গল্প কীভাবে অন্য প্যাটার্নের প্রশ্ন টার্ন করেছে। কি দেখো বিষয়টা দেখো, বলেছে রাইট এ ডায়ালগ ইউজিং ফলোয়িং পয়েন্ট। দেখো, ক্রো সিটিং অন এ ট্রি, অর্থাৎ একটা কি ছিল, কাক বসেছিল গাছের ডালে। এ পিস অফ মিট ইন হিজ বিক, তার ঠোঁটে একটা কি ছিল, মাংসের টুকরো। ফক্স পাসিং আন্ডার দ্য ট্রি, গাছে নিজেদের শেয়াল যাচ্ছিল। আর কি আছে বলেছে, ওয়ান দ্য মিট, সে চাইলো মাংসটা। আজ দ্য ক্রো টু সিং, আর কাকে বলো গান গাইতে। ক্রো কিপ মিট আন্ডার হিজ ফিট, ক্রো কি করলো, তার সেই মাংসটা তার পায়ের আঙুলের মাঝখানে রেখে দিল। অ্যান্ড সিং, এখানে তো সিংস করা আছে, বানানগুলো সিং হবে, SING হবে, SING এটা হবে। হ্যাঁ, সিং শুরু করলো গান গাইতে। ফুল দ্য ফক্স লিভ, অর্থাৎ বোকা শেয়াল পালিয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, এটা আমরা তো পড়ে এসেছি গল্পে, কি করে ডায়লগে দিয়ে দিল এখানে, তাই না? পড়ে এসেছি গল্পে, কি করে ডায়লগে দিয়ে দিল, এটার প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তো সুতরাং রাইটিং স্কিল কিন্তু মনে হবে কমন প্রশ্ন চলে এসেছে, কিন্তু বিষয়টাকে টপিকটা পাল্টে দিল। কীভাবে লিখবে, কোনো চাপের বিষয় নয়, শুরু করে দেখো। এই ডায়লগ, তাকে হেডলাইন টাইটেল করো এই ডায়লগ। ডায়লগ কার মধ্যে হচ্ছে, BETWDD and between a crow and a fox. A crow and a fox. তোমার তো কি হলো, এটা তো হেডলাইন তোমার করা হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? এবার তুমি শুরু করো, কি করবে। এবার দেখো, এটা তুমি আন্ডারলাইন করে দেবে, এইভাবে আন্ডারলাইন করে দেবে। শুরু করবে কিভাবে, দিস ইজ আ কনভারসেশন, বা ডায়লগই লেখো না কেন। ঠিক আছে, কার মধ্যে, এই লাইনে লিখে দাও। A crow and a fox. This is a conversation between a crow and a fox. First of all, at the very beginning, BEGINING, of this conversation. ঠিক আছে, অর্থাৎ at the very beginning of this conversation, at first, দরকার নেই, কনভারসেশন ডাক দেবে দিয়ে এবার তুমি শুরু করো। এখানে কি আছে, প্রথমে ক্রো সিটিং অন এ ট্রি, এ পিস অফ মিট। ঠিক আছে, তাহলে ক্রো লেখো। কি বলছি, এবার লিখবা, how tasty the meat would be, অর্থাৎ মাংসটা কতই না খেতে সুন্দর হবে। how tasty the meat would be. the crow says by itself. কাক বলছে এটা নিজেই, কি করে দেখো, সিটিং অন এ ট্রি, sitting on a tree with a piece of meat in his beak. With
a piece of meat in his bed. The crow, how tasty the meat would be, কত না সুস্বাদু হবে মাংসটা. The crow says by itself, কাকটা নিজে নিজে কথা বলছে, sitting on a tree with a piece of meat in his beak, তার মুখে মাংসটা নিয়ে. এইবার কি দেখো, ফক্স কি করলো, প্রথমে দেখবে কাককে, সি সিং SEE seeing the crow on the tree with meat, with a piece of meat, a piece of meat. হলো, এইটা ব্যাকেটে রাখো. It says to the crow, hello my dear, what are you doing here? Hello my dear, what are you doing here? Seeing the crow with a piece of meat, এক টুকরো মাংস নিয়ে বসে থেকে দেখি কাককে, it says to the crow, অর্থাৎ ফক্স শিয়ালকে এই কাককে বলল, কি বললো, হ্যালো মাই ডিয়ার, এই বন্ধু, হ্যালো মাই ডিয়ার, হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার, তুমি এখানে কি করছো? এবার দেখো এই প্রতি উত্তরে কি করবে, ক্রো কি বলছে, আই অ্যাম ডুইং নাথিং, আমি কিছুই করছি না, বাট ট্রাই টু টেস্ট the meat. I am doing nothing but try to taste the meat. আমি কিছুই করছি না, try to take the meat. But now where are you going, my friend? বন্ধু তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ, জিজ্ঞাসা করবো. এইবার তোমার তখন যা পয়েন্টটা মুছে ফেলেছি, এবার কি বলছে দেখো, তখন বলছে দেখো অন্য কাজে লিখি, ফক্স বলছে, নো নো মাই ফ্রেন্ড, I am not, I just
come to you to hear a song from you. তখন ফক্সি বলছে না না বন্ধু, আই জাস্ট কাম টু, আমি তোমার কাছে জাস্ট শুধুমাত্র এলাম টু হিয়ার এ সং ফ্রম ইউ, তোমার কাছ থেকে একটা গান শুনতে। তখন তখন ক্রো কি বলবে? ক্রো বলবে হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, তুমি কি বলছো? Am I singing? আমি গান করছি। Are you making fun of me? আমাকে নিয়ে মজা করছো? বা জোক লিখে দাও, আর ইউ মেকিং জোক, এই তুমি জোক করছো, ঠিক আছে, জোক করছো। বা আর ইউ রিডিং বলতেই পারো, তুমি তুমি জোক করছো। এবার ফক্সি বলবে নো মাই ফ্রেন্ড, আই নেভার make such a joke with you. আমি জানি, I know you can sing very well. আমি জানি তুমি খুব ভালো গান করতে পারো। So please sing a song for me, my dear friend. আচ্ছা, তাই বন্ধু আমার জন্য একটা গান করো না। তখন কাক কি করবে? তখন কাক ক্রো বলছে হোয়াই নট, কেন না? ইউ আর মেকিং আ হাম্বল রিকোয়েস্ট, তুমি এত হাম্বল রিকোয়েস্ট করছো। সো listen to my singing. Grow and keep the piece of meat under its feet. Listen to my singing. আমার গান শোনো। আর তখন কি বলেছে? Keep
আচ্ছা, এখানে ভুল হয়ে গেল, দেখো, সিঙ্গিং। দেন হি কিপস a piece of it animal and start singing, গান শুরু করে দিল। ফক্স, ফক্সি করলো, no more, no more, my friend, আন্না আন্না, বন্ধু, I enjoy your sweet singing, sweet song করে দিই, দেখো, sweet song, please don't mind, কি বলছি, don't mind, কিছু মনে করো না, I have a lot of things to do, so I have to go. এবার দেখো করে বলছি, no, no, my dear, I can sing so many songs, please listen to them. বলছে না না বন্ধু, তুমি যেও না, আমি অনেক গান জানি এরকম, এগুলো শোনো। তখন দেখো কি বলবে, অক্স কি করবে তখন, অক্স বিং pulled, being full, it says thanks a lot, I must hear your melancholy song another day, অন্যদিন শুনবো। বলছে বিংপুল বুগায় বললো, কি বললো, থ্যাংকস এ লট, আই মাস্ট হেয়ার ইয়োর সং, ইয়োর মেলনকলি সং অ্যানাদার ডে অ্যান্ড লিভ দ্য প্লেস। এইভাবে যদি আমরা গল্পগুলো থেকে কীভাবে দেখো ডায়লগের বন্ধ করে ফেললাম, ব্যাস এইভাবে কাজগুলো করো, তারা দেখবে তুমি সহজেই মাধ্যমিকে রাইটিংয়ে একদম 30-30 তুমি স্কোর করছো। ঠিক আছে, অন্য পেজ নিয়ে রাইটিং স্কিল, গ্রামার, সমস্ত কিছু নিয়ে আবার তোমাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও হাজির করবো। ওকে ভাই, পড়াশোনা করো মন দিয়ে, এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো টুকে রাখো, এইভাবে প্র্যাকটিস করো। বাই।